Muntu bwakeera n'akugamba nti ebigambo byamugwako tolowooza nti ebyokwogera abeera talina wabula olw'ensangi ez'ebintu ebimu byaba agenze maaso n'okubanga akubako amaaso ge n'ebyo byaba asisinkanye olumu atuuka n'agamba nti owaayi kansirike busirisi wabula ate omulala n'akugamba nti ddala bw'osirika olowooza okusirika kwo bameka abayinza okuba nga bakosebwa ku lwako ng'ate osanga bwe wandiyogedde wandibaddewo ekyenjawulo ekikyuka akatambi k'olaba ku screen eddakiika eno ebintu si birungi akatambi k'olaba eddakiika eno ka omukulu Sam Mugumya abagoberera politics wa Uganda omukulu Sam Mugumya nkakasa bulungi mumujjukira bulungi mu biseera Dr. Kizza Besigye yagenda maaso n'okubanga ayuuza n'okubeera mu struggle y'okutwala entebe y'eggwanga akatambi ako kafulumye nga Sam Mugumya embeera mwali si nnungi n'akamu. Sam Mugumya bw'ati bwe yali afaanana kati oyinza okuba nga bw'olabye akatambi akafulumye oyinza n'okuba tokyasobola kumwekenneenya kukakasa nti owaayi y'ono bw'ati. Sam Mugumya kibadde kitutte era gubadde gugenda kuwera omwaka mulamba bukya yakwatibwa n'abuzibwawo embalala oba mu bitundu by'embalala nga ne gye buli eno abadde musoko mulaba we yali afaanana kati essaawa zino ako ke katambi akafulumye nga kalaga Sam Mugumya wabula omulundi guno nga aweereddwa ojandibadde ng'emiggo emizungu egy'okutambulirako yakogga nnyo n'okusinga ku sayizi ye nga bwe yali mu buntu n'okutambula. Sam Mugumya kati akozesa miggo okusinziira ku katambi kano. Akatambi kano kafulumye ennaku z'omwezi 31 Julayi 2026 era nga kali kuwetooloola emitimbagano wonna era nga kasuuse kubeera nga kasheyaringibwa omukyala Agatha Atwaire ng'agamba nti naye ddala twatuuka tutya mu mbeera eno. Kati okusinziira ku mukulu Byamugisha Moses wakati nga bangi abadde bagamba nti naye akatambi kano kaddi Byamugisha agamba nti ddala akatambi kapya oba kajje buvuddeko olw'ensonga Sam Mugumya bwe baali bamuwamba engoye zaalabikiramu mu katambi kano z'engoye zennyini ze yali ayambadde olunaku lwe baamubuzaawo. These are the clothes that Comrade Mugumya Sam was putting on the day he was abducted in Mbarara. So I have every reason to believe that the video is authentic. May God hear our prayers. So omukulu abadde agamba nti ku bonna abagamba nti akatambi kandibanga AI oba ebintu ebyekuusa ku tuluba eryo baba bakyamu akatambi kaddala. Kati wakati nga bangi bakyebuuza nti akatambi kano kakwatiddwawa era Sam Mugumya yandibanga aliwa obudde buno. David Lewis Rubongoya avuddeyo n'ayanukula ekibuuzo ekyo. David Lewis Rubongoya agambye nti bw'agenzeeko mu kkomera olunaku olwaleero eruzira okubeera ng'akyalirako ba comrades okuli Amos Rangoman eyaleetebwa gye buvuddeko n'atwalibwa mu kkooti y'ekinamagye era n'asuulibwa eruzira. Agambye nti omukulu Rangoman amugambye nti gy'abadde yatwalibwa oba gy'abadde yasibibwa ye wabadde King Zale ne Sam Mugumya ne Honorable Muwanga Kivumbi ekifo kye kimu gye babadde baasibibwa mu kifo kye kimu ekyo. Kati nti ne Sam Mugumya ewabadde Honorable Muwanga Kivumbi ne Sam Mugumya gy'abadde. This morning as we visited Luzira Upper Prison to check on our comrade kati Sam Mugumya atamumanyi mukwano gwange ekyo ekifaananyi kikadde awo yali ne Dr. Kizza Besigye yegayi gwenjogerako gubadde kugenda kuwera omwaka mulamba bukya abuzibwawo. Police egamba temanyi waali. Ebitongole bya security byonna byavaawo ne bigamba nti omukulu tebimanyi mayitirege wabula omu ku bali kati eruzira agamba nti gye babadde bakuumirwa mu kifo ekimu ne Sam Mugumya ono gy'abadde. Kati kikyali kibuuzo ky'amanyi oba akatambi ka Sam Mugumya kakedde okubanga katambula enkya y'olunaku olwaleero nako omukulu
gye kagenze maaso n'okubanga kamukwatirwa oba gye baakakwatidde. Jjukira nti Dr. Kizza Besigye naye gwe twogerako era gw'olabye mu kifaananyi awo ne gye buli eno embeera y'obulamu ekyagaanya okudda engulu okutereera. Dr. Ingrid Tuninawe yavuddeyo n'atukakasa ebitundu 10 ku kine waakyo nti Dr. Kizza Besigye ali mu koma era ebiri ku nsi tabitegeererako ddala. Confirmed. Dr. KP has just been taken to Mulago Hospital. His personal doctor, who is his sister, Dr. Olive Kobsinje, has just been allowed access to him. He has been put in ICU. Ingrid Tulinawe omukyalo oyo muna PFF muna FDC yavuddeyo n'agamba nti kyakakasiddwa dokitaali baamututte dda era ali mu ICU. Abantu abali mu mbeera ey'ekikuba mukono eyatasulewo taasiibewo gye bateekebwa, wabula nti dokita we ate ng'abeera sisita we personal dokita we baamukkiriza okubeera nti alaba ku Dr. Kizza Besigye. Joel Ssenyonyi yavuddeyo n'agamba nti tetujja kulaba Uganda gye twetaaga singa tetukeera kubeera nga tutandika okuwulira obulumi bwa bannaffe. Wano nno yabadde abyogera ng'asinziira naddala ku mbeera Dr. Kizza Besigye mwali. We shall never see the Uganda we want until we develop a central nervous system that enables us to feel each other's pain. Wano nno nga Joel Ssenyonyi yabadde akootinga ebigambo ebyayogerwa Dr. FK Mpanga ebigamba nti tetuliraba ku Uganda gye twetaaga bwe tutalikeera ffenna ne tufunamuko embeera y'okulowooza okulumirirwa n'okuwulirirwa ku lw'abannaffe abalala. Kati nno Bobi Wine engeri gy'ali nti mu ggwanga nyaffe Uganda taliimu we twogerera era ng'ali mu United States of America akyagenda maaso n'okuba nti ayongera okunyiganyiga amapeesa wano na wali okulaba nti naye akola ekisoboka mu busobozi bwe gy'ali. Kati nno ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero Bobi Wine avuddeyo n'asharinga ebbaluwa eno nga eva mu bitongole ebyenjawulo ebyegasse mu nsi yonna ebiwerera ddala 246 bino nga byegattidde wamu ne biwandiika ebbankaluwa, wabula ebbankaluwa eno nga bavumirira ebikolwa ebiri mu kugenda maaso n'okuba nga bitambula mu ggwanga nyaffe Uganda. In fact ebbankaluwa eno tebakomye ku kyakubeera nga bagiwandiika buwandiisi, wabula bagiteeseteese ne bagiweereza ekitongole oba ekibiina oba organization ku lw'ebyeddembe ly'obuntu mu nsi yonna. Tebakomye kubeera nga baweereza kitongole kitwala oba ekirwanira eddembe mu nsi yonna ekiri e Geneva, baweereza n'ekitongole ekirwanira eddembe ku lukalu lwa Africa wali mu Banjul, ne baweereza ekitongole ekirala ekiriwo okulwana ku lw'eddembe n'ebya security mu Africa ekituula mu Addis Ababa, ne baweereza ne East African Community mu Arusha, ne baweereza ne Human Rights Defenders aba UN mukaddeke kamu ne mawanga gonna agatwalibwa UN oba UN member states mukwano gwange. Ebbaluwa eno gye bawandiise yeyiyo gy'osobola okubeera ng'olaba ku screen era bagamba nti Civicus, the Global Civil Society Alliance, together with 246 organizations who signed this letter, draw urgent attention to the rapid deterioration of civic space and human rights in Uganda. The Civicus Monitor currently rates Uganda's civic space as repressed. This ranking reflects the systematic denial of the freedoms of expression, association and peaceful assembly. Kati nno ab'ebitongole ebitaba ebiina by'obwannakyewa n'ebirwanira eddembe ly'obuntu okuva mu ebiwerera ddala 246 bigamba nti embeera y'eggwanga lya Uganda gye lirimu mbi nnyo naddala wekituuka ku ddembe ly'obuntu. Kati nno omukulu gw'olaba essaawa zino ye Human Rights Chief, omukulu akulira akakiiko akataba eddembe ly'omuntu mu nsi yonna aka UN amanyiddwa nga Volker Turk. Ono nno naye yavuddeyo dda n'awandiika ekiwandiiko
wabula bw'okitunuulira waggulu bakiwanise ne bagamba nti crackdown on fundamental freedoms Uganda. Ebbaluwa eno yawandiikiddwa omukulu okuviira ddala mu UN nga specifically bagiwandiise ku lwa ggwanga Uganda. I am appalled that the authorities are increasingly targeting any form of dissent and deepening restrictions at the fundamental freedoms of all those living in Uganda. Those who dare to speak out are silenced. Bigambo bino byayogeddwa omukulu ono akulira eddembe ly'obuntu oba human rights UN High Commissioner for Human Rights chief oyo omukulu Volkatak agamba nti eggwanga lya Uganda embeera mwe riri mbi nnyo nti buli muntu wagezaako okubeera nga abaako ne kyayogera asirisibwa ne sekusirisibwa yenna. Since the general elections on 15th January 2026, repression has increased against all those perceived to oppose the government, according to information received at the UN Human Rights Office. Since the elections, at least 50 opposition leaders and supporters, 5 human rights defenders and 5 journalists have been subjected to human rights violations. These include instances of enforced disappearance, torture and ill treatment, and arbitrary arrest or detention based on legal provisions which do not comply with international human rights law. In addition, 10 leading civil society organizations have been suspended since January 2026, while others have been closely scrutinized and at times subjected to harassment. The office has also received information about increased military involvement in functions ordinarily carried out by civilian institutions. Some media outlets have been forced to close temporarily. In May 2026, the Protection of Sovereignty Act was enacted, imposing extensive restrictions on international funding and foreign engagement with civil society organizations. The legislation includes severe penalties, including a prison sentence of up to 10 years for violations. The actions of the authorities are creating a climate of fear that is increasing self-censorship, further stifling public debate and deepening polarization. Kugambye ekiwandiiko ekyo kivudde eri omukulu akulira okutakabana kw'eddembe mu nsi yonna mu kitongole kiri ekya UN High Commissioner for Human Rights, UN High Commission for Human Rights, omukulu Volkatak awandiise n'agamba nti okuva akalulu bwe kagenda maaso n'okuba nga kabaawo, abantu ku opposition abasukira ddala 50 bakwatiddwa ne basibwa ne bagenda maaso n'okuba nga bakikijjanyizibwa ne sekukikijjana yenna omuli ne bannamawulire 5 bweddu. Era mu kiwandiiko kye agamba nti n'ebibiina ebirwanirizi by'eddembe oba ebyobwannakyewa ebiwerera ddala 10 byagenda maaso n'okuba nga bisirisibwa n'okubeera nga bisuspendingibwa mu January w'omwaka guno ogwa 2026. Omukulu ayogedde ne ku tteeka erya Protection of Sovereignty Bill eryaleetebwa gye buvuddeko. Era ye omukulu agamba nti byonna ebiri mu kugenda maaso mu ggwanga babikola okulaba nga basirisa eddembe ly'obuntu oba okulikikijjanya. The High Commissioner emphasized that his office remains committed to supporting Uganda and preserving and reinvigorating a respect for human rights. Reinvigorating. So omukulu agamba nti bakola buli kisoboka okulaba nga eddembe ly'obuntu teririnnyirirwa ne sekulinnyirirwa yenna. Ale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Hanibites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709
787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era enamba y'emu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba honey bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Abasedi omusunsuzi lyerinnya eryange yenze Abasedi omusunsuzi yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno Abasedi omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kw'oli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa kati gwe omulabi n'osalawo ki ekyokukozesa information eyo. Kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno likinga commentinga ki kyolowooza mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.